Hi, boys and girls. Today we are starting chapter 9 in math, and chapter 9 is about measuring, and that includes measuring objects, but also telling time. Hoy vamos a empezar capítulo 9 en matemáticas y es de medidas, no solamente medidas de cosas de largo o más corto, pero también de saber decir la hora. Esas son las palabras nuevas del vocabulario 9. These are the new vocabulary words for chapter 9. I want you to please repeat while we read them out. And when we're done with this video, you're going to write them in your notebook. And I will attach a picture so you see what that should look like. Vamos a decir las palabras del vocabulario. Por favor, repite cada palabra. Y cuando terminamos aquí, lo vamos a escribir en nuestro cuaderno. Voy a poner una foto para que vean cómo se puede ver. I know we don't have our math book pages anymore, but we can just do our best and draw the pictures and write the words. Aunque no tenemos más páginas de matemática, podemos escribir las palabras y dibujar los dibujos que van con cada palabra lo mejor que podemos. All right, so let's take a look. All right, so this is chapter 9 vocabulary. Es capítulo 9 vocabulario. The first word is more, más. For example, there are more stars in this picture than triangles. Hay más estrellas que triángulos en este dibujo. So the word is more, más. Okay, next one, shortest. El más corto. And here we have a picture of 3 pencils, and we're looking at the red one because the red one is shortest. Tenemos un dibujo de 3 lápices y vamos a poner la atención al rojo porque es el más corto. That's shortest, el más corto. All right, next one, longest, el más largo. And we have almost the same picture, but this time we have the longest one on the top. So es casi el mismo dibujo, pero el más largo está arriba. Now, I want you to notice that in both of these pictures, the pencils are being compared and they're all starting on the same spot. That's important when we're measuring. So quiero que pongan atención que en los dos dibujos, los lápices que están comparando, todos empiezan en el mismo punto. Eso es importante cuando mides cuál es más grande o más corto. All right, so that was longest, el más largo. Next one, hour, hora. So now we're starting to talk about telling time. This is going to be fun. Ahora estamos hablando de saber el tiempo o la hora. And here is a picture of a clock. We're going to be talking a lot more about this. It says an hour has 60 minutes. So aquí hay un dibujo de un reloj que vamos a hablar mucho más de eso. Una hora tiene 60 minutos. All right, that's hour, hora. Next word, hour hand, horario. So on a clock, there's 2 hands. You'll see there's one here and one here. The smaller one we call the hour hand. En un reloj hay dos palitos. Uno es más corto que el otro y el más corto se dice horario or hour hand in inglés. All right, the next one is minutes, minutos. And here we have the clock again. And this time it says an hour has 60 minutes, just like here. But this time we're paying attention to the word minutes. Dice, una hora tiene 60 minutos, como dijo aquí, pero esta vez estamos concentrando en la palabra minutos. And if you pay attention to the little arrows that are jumping, we're going to learn how to count. Each number is 5 minutes, and that's where we get to 60. So this is like 0, and then we count up to 60. So las flechitas indican que cada número en un reloj son 5 minutos cuando estamos contando minutos. Y este es como el 0, y cuando lleguemos arriba son 60. Ahí a donde sacamos que hay 60 minutos. All right, the next one is minute hand, minutero. And here we have the clock again, just like we did here, but now we are looking at the longer hand, and
it's called the minute hand. So ahora tenemos reloj otra vez como lo teníamos aquí, pero esta vez estamos mirando el bracito que es más grande y ese es el minutero. Now, the way I remember the difference is that the word hour is a shorter word and the word minute is a longer word. So hour hand is a short hand and minute hand is a longer hand. So yo me acuerdo que en la palabra hora, which is over here, hora, es una palabra más pequeña, so el palito es más pequeño. Minutos es una palabra más grande y entonces me está hablando de el bracito más grande. I don't know if that helps you or if it's more confusing, but that helps me. Eso me ayuda. No sé si te va a ayudar a ti también, pero te lo querías dejar saber. All right, last one we have is half hour, media hora. And here we have the clock again. I'm just going to stick this out a little bit because it's hard to see, I think. Okay, so a half hour has 30 minutes. Una media hora tiene 30 minutos. So you'll notice that here we had the whole clock was blue because the whole hour is 60. If only half of it passes, that's why half of it is blue, then that's 30 minutes. La hora entera, que está azul en los dos, son 60 minutos. Pero si nada más que estamos hablando de mitad de la hora y mitad aquí está azul, son 30 minutos. And if you remember from our learning of tens, 30 plus 30 is 60. 30 más 30 son 60. So half hour is 30, another half hour is 30, and that's how we get the whole hour of 60 minutes. All right, don't forget to write these down in your notebook, and we'll be talking about a lot more of them in this new chapter, chapter 9. Vamos a escribirlo en el escritorio, digo en el cuaderno, y vamos a hablar mucho más de esto en capítulo 9. Bye for now.